ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. வணக்கம். இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டாரா இருக்கக்கூடிய தனுஷோட ஹாரோஸ்கோப்பு. லக்னத்திலேயே குரு கேது, 4ஆம் வீட்டில் சந்திரன், 12ஆம் வீட்டில் சனி, அதே மாதிரி அவருக்கு 8ஆம் வீட்டில் செவ்வாய், புதன் சூரியன் அவருக்கு 9ஆம் வீடு, 10ஆம் வீட்டில் சுக்கிரன், 12ஆம் வீட்டில் சனி. இப்போ இவருடைய ஹாரோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு விசித்திரமான காம்பினேஷனாக இருக்கும். லக்னாதிபதி 8ஆம் வீட்டில் இருக்கும், ஆனால் அதே 6 8ஆம் வீட்டில் இருக்கும். இவருடைய லைஃப் லா ஆஃப் சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். லா ஆஃப் சர்ப்ரைஸ்னா இவர் எதிர்பார்க்காத பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கும். இவர் என்ன நினச்சிருப்பாரு, நம்ம கேட்ரிங் போகலாம், அது போகலாம், இது போகலாம் நினச்சிருப்பாரு. ஆனால் திடீர்னு மூவியில் ஆக்ட் ஆகி பெரிய ஸ்டார் மாதிரி ஆயிருப்பார். ரெண்டாவது, இவருடைய மேரேஜ் ஒரு சடன் சர்ப்ரைஸாக நடந்திருக்கும். ஏதோ ட்விஸ்ட் ஆகி ஏதோ டேர்ன் ஆகி இவருக்கு கல்யாணம் நடந்திருக்கும். இவருடைய ஹாரோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சுக்கிரன் வர்க்கோத்தமம். சுக்கிரன் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். சிம்மத்தில் சுக்கிரன் வர்க்கோத்தமம். அதுவும் லக்னத்திலேருந்து 7 குடையவன் 10ஆம் வீடு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்வலாக ஒய்ஃபோட வீட்டில் நிறையா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அவங்க இவங்களை விட ஸ்டேட்டஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க, இவங்களை விட அவங்க பொருளில் அதிகமாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். அதே மாதிரி இவருக்கு சுக்கிரன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 குடையவன் உச்சம், சனி உச்சம், 3ஆம் வீட்டில் உச்சம். அதனால தான் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார். நிறைய பேர் தனுஷ் பற்றி ஏதோ சொல்லுவாங்க. வெரி வெரி ஃபேமிலி ஓரியன்ட் மேன். அவருக்கு ஃபேமிலி தான் ப்ரையாரிட்டி, ஃபேமிலி தான் இம்பார்ட்டன்ஸு. அவருடைய ஹாரோஸ்கோப்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா 7 குடையவன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதனால் அவங்க 2 பேரும் டைவர்ஸ் பண்ணுவாங்க, அதாயிடுவாங்க, இதாகிடுவாங்கன்றதான் ரூமர். அதே மாதிரி அவருக்கு சனி தசை கிட்டத்தட்ட 1998 ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் he became very very successful. அவருடைய லக்னம் துலா லக்னம்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் a very very successful லக்னா. லக்னாதிபதி வீட்டில் 11ஆம் வீட்டில் எல்லா பிளானட்டும் கேந்திரம் திரிகோணத்தில் 2ல் மட்டும்தான் குரு கேது இருக்கும். அதை தவிர்த்து மீதி அவருக்கு எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. அதனால் அவருக்கு குரு தசை சுமாராக இருந்திருக்கும். சனி தசை வந்தவுடனே லைஃப் பீக் அடிச்சிருக்கும். ஏன்னா சனி உச்சம், லக்னத்திலே உச்சம். அந்த பராசுரர் சொல்கிற மாதிரி அவருக்கு சசயோகம். சசயோகம்னா இல் பிகம் அ லீடர் அந்த மாதிரி. அதனால் அந்த சனி தசை அவர் கிட்டத்தட்ட 2020 மட்டும் இருக்குது. அதனால் அந்த சனி தசை முடிகிற மட்டும் அவருடைய படங்கள் ஓடுதோ இல்லையோ அவரால் படம் எடுக்க முடியும். அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பார். அவருக்கு பெரிய பெரிய லிங்க் வரும். அவர் ரொம்ப நல்லா இருப்பார். அதே மாதிரி அவங்க குழந்தைங்களும் நல்லா இருப்பாங்க. அவங்க குழந்தைங்களும் இதே சினிமா சம்மந்தப்பட்ட துறைக்கு வரணும்னு தான் ஈடுபடுறதா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அவர் அம்மா அப்பாவை அவரே பார்த்துப்பார். அதே மாதிரி சில பேர் அவர் மேலே பேட்டர்னிட்டி சூட் போட்டாங்க. இந்த மாதிரி தனுஷ் அவங்க பையன் அப்படி இப்படின்ட்டு. பட் இதில் ஹாரோஸ்கோப்பில் பார்த்தா அந்த மாதிரி தெரில. 4 குடையவன் உச்சமாக இருக்குது. சந்திரன்லேருந்து 4 குடையவன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால ஐ ரியலி டவுட் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி அவருக்கு சனியிலேருந்து 10 குடையவன் 5ஆம் வீடு, சனியிலேருந்து அவருக்கு 9 குடையவன் 11 குடையவன் 10ஆம் வீடு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்ட்ராங் ராஜயோகம். வர்க்க சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் ராஜயோகம். வெரி ஃபியூ பீப்புள் அந்த மாதிரி ஒரு ராஜயோகமாக இருக்கும். நிறைய பேர் லக்னத்துலேருந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, தசாபுக்திலேருந்து அனலைஸ் பண்ணோம். நாங்கள் பிருகு நந்தி நாடி யூஸ் பண்ணதுனால காரகத்திலேருந்து அனலைஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் அதை தவிர அவர் சிவனோட பக்தனாக இருப்பார். அதனால தான் அவருடைய லைஃப்பில் சனி தசை ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி அவர் அவரை விட வயசானவங்களுக்கு நிறைய பணம் கொடுப்பார். அதனால தான் அவருக்கு ரொம்ப நிறையா பணம் வந்திருக்கும், சக்ஸஸ் வந்திருக்கும், க்ரோத் வந்திருக்கும். அதனால் இது வெரி குட் ராஜயோகா உள்ள ஹாரோஸ்கோப்பு. நிறைய பேர் ஹாரோஸ்கோப்பெல்லாம் நம்ப மாட்டோம் அப்படி இப்படின்னு அவர் மொக்கையாக பேசுவார். காரணம் ஒரு குரு கேது. அதனால் அவர் இப்போ யாராவது அஸ்ட்ராலஜி சொன்னால் அவர் அகெயின்ஸ்டாக போகணுன்னு பேசுவாங்க. அதே மாதிரி நிறைய ரூமர் இருக்கும். பட் ஐ திங்க் ஹாரோஸ்கோப் படி இஸ் அ வெரி குட் மேன், இஸ் அ வெரி நைஸ் மேன். அண்ட் டெஃபினட்டாக இல்லை மோர் அண்ட் மோர் சக்ஸஸ் ஃபார் 2 years.
புதன் தசை வந்தப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்காது. காரணம் என்ன, புதன்லேருந்து எல்லா பிளானட்டும் 6, 8, 12 இருக்கு. அதனால் அந்த அளவுக்கு உயர்ச்சியாக இருக்குமான்றது வந்து தெரியல. அவர் வந்து ரீஃப்ரேம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதை பிறகு சந்திப்போம். அதனால் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹவ் அஸ்ட்ராலஜி ஒர்க்ஸ். தேங்க்யூ. நமஸ்தே. நான் இன்னைக்கு பேச போகிற தலைப்பு வந்து மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜி ப்ரெடிக்ஷன். இந்த மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜி ப்ரெடிக்ஷனுக்கு வந்து நிறையா வித்வத் வேணும். நிறையா அஸ்ட்ராலஜியை பற்றி படிச்சிருக்கணும், நிறையா அஸ்ட்ராலஜி புக்கை வந்து படிச்சிருக்கணும், நிறையா உண்மையான ஆராய்ச்சி வந்து பண்ணியிருக்கணும். அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயமான பிருகத் சமிதா தான் பேஸ் புக்கு. அந்த பிருகத் சமிதாவை நீங்கள் திரும்ப 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 படிச்சிருந்தாதான் உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும். இப்போ நானே வந்து அந்த மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜி ப்ரெடிக்ஷன் 2000லேருந்து ஒரு 2006 மட்டும் சிஃபியில் நிறையா நேரத்தில் நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்சு, ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு அதெல்லாம் பற்றி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அஃப்கோர்ஸ் அந்த ப்ரெடிக்ஷனோட ரிட்டர்ன் ரைட்டப்லாம் இருக்குது. இப்போ நான் ஏன் இதை வந்து இன்னைக்கு நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஎம்கே வந்து வின் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து பதிவு பண்ணியிருந்தேன், வீடியோலேயே பதிவு பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் நிறையா அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் வந்து எடப்பாடி தான் வின் பண்ணுவார், எடப்பாடி தான் ஜெயிப்பார், எடப்பாடி தான் அடுத்த சிஎம் ஆவார் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. இதில் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு சில அஸ்ட்ராலஜர் தவறுகள் செய்வார்கள், கணிப்பு செய்வார்கள். ஆனால் திரு பாலாஜி ஹாசன், அதாவது தன்னை ஒரு அடுத்த வராகமிகிறாராக ப்ரமோட் செய்து கொள்ளும் பாலாஜி ஹாசன், பியூஷ் மனுஷுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஹானஸ்டி இருக்கணும். அவன் வந்து வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆயிட்டானா, அதாயிட்டானா, இதாயிட்டானா அப்படின்னு அவனை ஏற்றி விட்டு 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 எல்லா திருட்டுத்தனமும் களவாணித்தனமும் பாலாஜி ஹாசன் செய்கிறார். காரணம் என்னன்னா, 4 வாட்டி ப்ரெடிக்ஷன் தப்பு. அதாவது ஒரு வாட்டி டிஎம்கே வருவார், ஒரு வாட்டி ஏடிஎம்கே வருவார், ஒரு வாட்டி டிஎம்கே வருவார், ஒரு வாட்டி ஏடிஎம்கே வருவார்னு வீடியோவை மாற்றி மாற்றி போட்டு பதிவு செய்வது. கேட்டா நான் வந்து பர்ஃபெக்டா நான் வந்து சொல்லிட்டேன். போய் பாலாஜி ஹாசன் அவர்களே, இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா திருத்தி கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு வயது இருக்கிறது. நீங்கள் மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜியில் கத்துக்குட்டி. நீங்க வந்து ஒரு 4 டிவி சேனல்ல வரதுனால, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களை உங்களை ப்ரமோட் பண்றதுனால எல்லா ப்ரெடிக்ஷனும் வந்து கரெக்ட் கிடையாது. நானே அவருக்கு வந்து எழுதியிருக்கேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு இது இன்னொரு திருட்டு வேலை பண்ணியிருந்தார் பாலாஜி ஹாசன். என்ன பண்ணார், ஏதாவது ப்ரெடிக்ஷன்ல வந்து இப்போ ரஷ்யா வந்து புட்டின்ல வின் பண்ணிட்டாருன்னா உடனே நான் அந்த வீடியோ பதிவு பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் நான் அவருக்கு எழுதியிருந்தேன், அவர் வந்து நான் வாட்ஸ்அப்பில் யாரையுமே பார்க்க மாட்டேன், எனக்கு யாருமே தேவையே இல்லை, ஏன்னா நீங்கள் இன்னும் உண்டாய் கம்பெனியில் ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க, அதனால தேவையில்லைன்னு பேசுறீங்க. தைரியமாக இருந்தால், ஆண்மை இருந்தால், உங்களுடைய தொழில் வித்வத் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபுல் டைம் என்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அஸ்ட்ராலஜி. அதனால தயவு செய்து இந்த தகிடு தத்தான் வேலையை நிறுத்தவும். இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா உடனே அதை ப்ரீவியஸா பேசுன மாதிரியே ஒரு வீடியோ பதிவு போடுறது, இதெல்லாம் வந்து அஸ்ட்ராலஜிக்கு கேவலப்படுத்துவதாகத்தான் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. இதை வந்து யாரையுமே பார்க்கல, யாருமே என்ன கேள்வி கேட்கல, அதனால நான் வந்து அந்த வீடியோவை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்றது வந்து நீங்கள் கேவலமாக நடந்து கொள்கிறீர்கள். ஒரு வாக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலும் உங்கள் ஈகோவை அடக்கி, ஆமா நான் தவறாக சொல்லிவிட்டேன், அண்டர் பிரஷரில் சொல்லிவிட்டேன்ற ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஹானஸ்டி வேணும். கண்ணாபினா நான் டாரோ கார்டை பார்த்தேன், அதை பார்த்தேன், இதை பார்த்தேன்னு சும்மா அப்படியே ரீல் விட்டுட்டே இருக்க கூடாது. அதனால இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜி. திரு பாலாஜி ஹாசனுக்கு சரியாக ஃப்ளூக்கில் வந்த கத்துக்குட்டி, அது வந்து தப்பு இல்லை. அவர் வந்து அது ஏதோ ஒரு வாட்டி நியூசிலாந்து ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லிட்டார். ஆனால் அவர் தன்னை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். பிருகத் சமிதாவை படியுங்கள், நிறைய சைட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து உங்களுடைய இமேஜை நீங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். மண்டேன்
அஸ்ட்ராலஜின்றது கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரி தான். சச்சின் டெண்டுல்கருக்கே 50 ரன் தான் ஒரு மேட்ச்ல அடிக்கிறதா ஆவரேஜ். அதனால நீங்க 100% இருக்கிறதெல்லாம் நடக்காத காரியம். அதனால தயவு செய்து இந்த தகுடு தத்தான் வேலையை திரு பாலாஜி ஆசன் நிறுத்தவும். அத மாதிரி நிறைய அஸ்ட்ராலஜர் இந்த வாட்டி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்ககிட்டயும் நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜியை வைத்துத்தான் நீங்கள் புகழடைய வேண்டும் என்றது இல்லை. நீங்கள் ஒழுங்காக ஜாதக பலன் சொன்னீங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து உங்ககிட்ட கன்சல்டேஷன் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த இன்செக்யூரிட்டியை தயவு செய்து டெவலப் பண்ணியிருக்காதீங்க. Now, many people don't know the benefits of the lamp sadhana. Now, what are the benefits of the lamp sadhana? It will clear your mind. Emotionally, you will feel a lot more stability than what you are feeling. If you simply light a lamp, you will become a very, very cool person. இதுக்கு அடுத்தது திரு செல்வி அவர்கள் சொல்லாத பிரெடிக்ஷன் எல்லாமே தப்பு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜெயலலிதா உயிரோட திரும்பி வந்துடுவார், இமிடியேட்டா செத்து போயிட்டாங்க. ராஜபக்சேவன் கோர்ட் என் காது பட சொன்னார் விஜய் டிவில. கோர்ட் அவங்கள ப்ராசிக்யூட் பண்ணி, எங்க அவன் தம்பியை வின் பண்ணிட்டான், அவன் திருப்பி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டான், நீயா நானால இந்த விஷயங்கள் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரஜினிகாந்த் பாலிடிக்ஸுக்கு வரமாட்டார். நான் 14 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொன்ன அவர் வரமாட்டாருங்க பாலிடிக்ஸ்ல, அவர் ஜாதகத்துல அந்த ராஜயோக தசை இல்ல அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி கேடுகட்டத்தனமாக பிரெடிக்ஷனை கொடுத்து விட்டு எதுக்கு தேவையில்லாமல் பேசுகிறீர்கள்? நான் அஸ்ட்ராலஜியை விட்டுடுவேன், அவர் ஆரம்பிச்சார் ஆனால் அவர் மூடி விட்டார். இதெல்லாம் அஸ்ட்ராலஜியை கேவலப்படுத்தக்கூடிய விஷயம். அதே மாதிரி தயவு செய்து இந்த மீடியா, நான் ரங்கராஜன் பாண்டேக்கும் சொல்லிக்கிறேன், குமுதத்துக்கும் சொல்லிக்கிறேன், விகடனுக்கும் சொல்லிக்கிறேன், அஸ்ட்ராலஜி பிரெடிக்ஷன் கரெக்டாக கொடுப்பவர்கள் தேடி வந்தால் தயவு செய்து அவர்களை என்கரேஜ் செய்யவும். நாங்க ஏதாவது ஒரு பிரெடிக்ஷன் கொடுத்து அமிச்சோம்னா ரங்கராஜன் பாண்டே கண்ணிலே படாது. நாங்க அவர் தந்தி டிவில இருக்கும் போதே பிரெடிக்ஷன் கொடுத்தோம். ஏன்னா அவர் அந்த ஊரா இருக்கணும், அவருக்கு தெரிஞ்சவரா இருக்கணும், அது செல்விக்கு தெரிஞ்சவரா இருக்கணும். அப்பதான் அஸ்ட்ராலஜில என்கரேஜ் செய்வார்கள். இந்த மாதிரி ஒரு கேடுகட்ட நிலைமை இருப்பதனால்தான் எந்த நல்ல அஸ்ட்ராலஜரும் பரிமளிக்க முடியவில்லை. நானும் நிறைய பிரெடிக்ஷன் கொடுத்திருக்கேன், மேட்சை பத்தி கொடுத்திருக்கேன், இதை பத்தி கொடுத்திருக்கேன். இதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் சேலத்தில் இருக்கணும், அப்பதான் பியூஷ் மனுஷுக்கு தெரிஞ்சாதான் வர முடியும். அதே மாதிரி சன் டிவில யாராவது தெரிஞ்சிருந்தாதான் உள்ள வரும். இந்த மாதிரி இருப்பதினால்தான் அஸ்ட்ராலஜி முன்னுக்கு வராமல் இருக்கிறது. மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜிக்கு ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சிருக்கணும், ஜியோகிராஃபி தெரிஞ்சிருக்கணும், மீட்டராலஜி தெரிஞ்சிருக்கணும், ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்டரி பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். எதையுமே பற்றி தெரியாமல் குருட்டு பூனை விட்டத்தில் பாய்வது மாதிரி பேசுவதனால்தான் இந்த பிரச்சனை. நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸுக்கு போயிருந்தேன். அங்க இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸுக்கு போனோடனே அங்க ஒருத்தர் இருந்தார், எடிட்டர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர்கிட்ட கேட்டேன், என்னங்க? அதான் ட்ரெண்ட் தான் வந்துருச்சு தம்பி, அதனால தான் நான் ப்ரெடிக்ஷன் எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னு. ட்ரெண்டை பார்த்து ப்ரெடிக்ஷன் செய்வது ப்ரெடிக்ஷன் அல்ல.
உதாரணத்துக்கு எடப்பாடி ஜாதகத்தில் லக்னத்திலிருந்து 10ஆம் வீட்டுல குரு போகுது. 10ல் குரு போனால் பதவி போகும். பராசரரோட வார்த்தை இல்ல, கோச்சார வார்த்தை. ஆனால் ஏன் அதை பார்க்க முடியவில்லை? ஏன்னா எல்லாரும் சொல்றாங்க. அந்த அம்மா பாரதியும் வந்து சாணகா டிவில வந்து சொல்லிட்டாங்க. அதனால தயவு செய்து சரியாக அஸ்ட்ராலஜி படிக்கவும். தாஜிகா சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா, வருஷ பிரவேஷ் சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 6 8ஆம் வீட்டுல 4 5 கிரகம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அதனால இந்தியாவுக்கு இந்த வருஷம் பேட் டைம்ன்றது ஒரு சிம்பிளா சிட்டரா சொல்லக்கூடிய விஷயங்களாகவே இருக்கும். அதனால் திரு பாலாஜி ஹாசனாக இருக்கட்டும், திரு செல்வியாக இருக்கட்டும், தயவு செய்து இந்த தகுடு தத்தான் வேலையில் ஈடுபடாதீர்கள். தெரியாது என்றால் தெரியாது என்று சொல்லிவிடுங்கள். தேவையில்லாமல் அஸ்ட்ராலஜியை அவமானப்படுத்துவதாக நீங்கள் தயவு செய்து நடந்து கொள்ளாதீர்கள். நான் நிறைய ப்ரெடிக்ஷன் லாஸ்ட் 20 இயர்ஸா கொடுத்ததனால நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றேன். கேட்டா இவர் வந்து கொடுத்திருக்கார், நான் நிறைய கொடுத்திருக்கேன். ஆமா, நான் ஃபெயிலும் ஆயிருக்கேன். அதுல 5 to 10% ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. அதுல பத்தி நான் சொல்றதுக்கு எந்த ஒரு பயப்படுறதுக்கு இல்ல. பாலாஜி ஹாசன் இளமையாக இருப்பதனால் அவர் 100% சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி எல்லா ப்ரெடிக்ஷனும் வரும்ன்றது அவருடைய கனவு கோட்டை. பாலாஜி ஹாசன் அந்த மாதிரி எல்லாம் உலகத்துல நடக்கவே நடக்காது. நீ ஃப்ராடு பண்ணும், தகுடு தத்தாம் பண்ணாதான் அப்படி நடக்கும். உண்மையா அஸ்ட்ராலஜின்னும் போது ட்ரையல் அண்ட் எரர் நிறைய வாட்டி தப்பு பண்ணும்போது தான் கரெக்டான ப்ரெடிக்ஷனுக்கு மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜில வர முடியும். அதே மாதிரி நான் மீடியா அவுட்லெட்டை கேட்கிறேன். தந்தி டிவியாக இருக்கட்டும், ரங்கராஜன் பாண்டே சாணக்யா டிவியாக இருக்கட்டும், மற்ற டிவியாக இருக்கட்டும், நாங்கள் எவ்வளவு முறை அஸ்ட்ராலஜி ப்ரெடிக்ஷனை கொடுத்தாலும் இல்லை, அந்த ஆதான் டிவி அந்த டிவிக்கெல்லாம் அமுச்சு வச்சாலும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஏனென்றால் அது செல்விக்கு பிடிக்காது. இப்ப உதாரணத்துக்கு அது ஒரு குரூப், சேலத்து சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு அது ஒரு குரூப். அதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கு மெயின் காரணம். அஸ்ட்ராலஜி வளர விடாமல் பிவி ராமன் குரூப் மாதிரி இந்த செல்விக்கும் இப்போது ஒரு குரூப் இருக்கிறது. அதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான மெயின் ரீசன். டேலண்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணுவோம், சக்சஸை என்கரேஜ் பண்ணுவோம், ப்ரமோஷன் பண்ணுவோன்றது வந்து கிடையவே கிடையாது. இவங்களை பொறுத்த மட்டும் யார் இவங்களுக்கு ஜால்ரா தூக்குறாங்களோ கூஜா தூக்குறாங்களோ தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு பேசுவதுதான் இவர்களுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். அதே மாதிரி தான் இப்போது இந்த டிவி சேனல்களும் நடந்து கொள்கிறது. ஏன் நன்றாக பிரெடிக்ட் செய்வார்கள். யூடியூப்ல தேடினா எவ்வளவு ப்ரெடிக்ஷன் போட்டிருக்கோம். இதற்கு காரணம் வெரி வெரி சிம்பிள். அந்த ஜாதிக்காரனா, அந்த லேண்டுக்காரனா, அந்த சேலத்துக்காரனா, அவனை தான் என்கரேஜ் பண்ணு. அவன் செல்விக்கு தெரிஞ்சவனா, அவனை தான் என்கரேஜ். இந்த மாதிரி டிவி சேனல்கள் நடந்து கொள்வதனால் தான் நல்ல அஸ்ட்ராலஜர் வெளியில் வர முடியவில்லை. அதே மாதிரி பாலாஜி ஹாசனுக்கு என்னுடைய அட்வைஸ், தம்பி நீங்கள் வளர வேண்டும், நிறையாக படிக்க வேண்டும். ஏதோ ஒரு காற்று, சந்தன காற்று வீசும் போது ஏதோ ஒரு 2 ப்ரெடிக்ஷன் இருக்கிறதுனால எல்லா வாட்டியும் ஹேட்ரிக்லாம் எடுக்க முடியாது. அதனால தான் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கும் மற்ற ஆளுங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். எவ்ரிடே ரன் அடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம்ன்றது வந்து தெரியும், நமக்கு தெரியலன்றதை ஒத்துக்கணும். நீங்க சிவதாசன் ரவி கிட்ட கத்துண்டதா எங்கிட்ட அவர் என்னைக்குமே வந்து சொன்னதே கிடையாது. இஷ்டத்துக்கு பீலா விடுறது, உடான் சுடுறதுன்றத ஃபர்ஸ்ட் நிறுத்துங்க. வாக்கு சித்தி வேணும், அதுக்கு உண்மையாக பேசுவதாக இருக்க வேண்டும். அதனால் தயவு செய்து இந்த ட்ரெண்டை மாத்தி கொள்ளுங்கள். அதே மாதிரி இப்ப யாராவது ப்ரெடிக்ஷன் அமிச்சாங்கன்னா, இப்ப உதாரணத்துக்கு நீயா நானா விஜய் டிவில வந்து டார்ச்சர் செய்யறது, இப்ப எல்லாரையும் வர வச்சுட்டு ஒரு 5 மணி நேரம் உட்கார வைக்கிறது. ஏன் நான் என்ன கேட்கிறேன், கோபிநாத்தை நாங்க ப்ரெடிக்ஷனே கொடுக்கறது இல்லையா, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச 4 பேர் ஒன்னு செல்வி தானா? ஆமாம். காரணம் என்னன்னா ஈகோ, வெட்டி ஈகோ. நான் மீடியால இருக்கேன், அதனால தான் அஸ்ட்ராலஜி கீழே போகிறது. உண்மையான திறமை, உண்மையான வெற்றி பெறுவர்களை சொல்லி வாக்கு சித்தி உள்ளவர்களை என்கரேஜ் பண்ண பாருங்க. அதே மாதிரி தப்பாக நாடி அஸ்ட்ராலஜி என்று சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது. 1 5 9 இருந்தா உடனே கரெக்ட் ஆகணும். ராங். கண்டிப்பாக அதை எழுதிய பிருகு முனிவர் அந்த மாதிரி எழுதவே இல்லை. அவர் நட்சத்திரத்தை வைத்துத்தான் எழுதியிருக்கிறார். நான் 1000 முறை சொல்லியிருக்கேன்.
பார்த்திருக்கிறேன். சிவதாசன் ரவி கிட்ட கூட சொன்னேன். ஆனால் அவர்கள் ஈகோ அதற்கு ஒத்து வராது. காரணம், காரகத்திலிருந்து அதை பார்க்க வேண்டும். அது லக்னத்திலிருந்து ப்ரெடிக்ஷன் கோச்சாரத்துக்கு கொடுக்கலான்றதை ஒத்துக்கொள்ளாமல் எப்ப பார்த்தாலும் 1-5-9 ஃபால்ட்டி டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருகிறது. அதனால் தயவு செய்து பாலாஜி ஆசன் ஆகட்டும், செல்வி ஆகட்டும், இங்க இருக்கும் டிவி சேனல்களாகட்டும் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். அப்போதுதான் இந்த உண்மையான தமிழ் சமுதாயமும் வளரும், உண்மையான அஸ்ட்ராலஜியும் வளரும். எப்ப பார்த்தாலும் அரசியல்வாதியை மட்டும் குத்தம் சொல்றது கிடையாது. நீங்களும் ஒரு அரசியல் செய்யும் வாதி தான். நீ அது அந்த பியூஷ் மனுஷுக்கும் அதே தான். ஏன்னா உடனே அவர் வேர்ல்டு ஃபேமஸ். யார் சொன்னா வேர்ல்டு ஃபேமஸ்? பாலாஜி ஹாசன். லோக்கலா ரெண்டு சிக்ஸ் அடிச்சா உடனே மேட்சே வின் பண்ணுவாரா? அவர் பெரிய லெஜெண்ட் ஆயிடுவாரா? யார் சொன்னா? அதனால் தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி பேசுவதோ என்கரேஜ் செய்வதோ நிறுத்துங்கள். இது மீடியா உலகம். நாங்க போட்டிருக்கோம், பாருங்க. எவ்வளவு பேர் ஏமாத்த ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கன்றத பாருங்க. தயவு செய்து இதை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள், இந்த ட்ரெண்டை. அதுக்கு நான் அஸ்ட்ராலஜியில் மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜி ப்ரெடிக்ஷன்ல தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. ஆனால் தப்பு பண்ணிட்டு அதை தகுதித்தான் பண்ணும்போது தான் மக்கள் அதை நம்ப மாட்டார்கள், ஏமாத்துவர்களாக பார்ப்பார்கள். பரிகாரம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு நீங்க நாடி அஸ்ட்ராலஜி பார்த்தால்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு பல நல்ல விஷயங்களை அஸ்ட்ராலஜிகளாக தெரிந்து கொள்வீர்கள். நன்றி. Tantra, the long, short and all. The mystery, history and techniques in Tantra all explained. Why Tantrics meditate in Samshan? Why do Tantrics drink? Why sex is allowed in Tantra? Explained in this class. Tantra Sadhana. The sadhana on 5 elements. Now many people talk about they want to be one with the God and all that. Before you come to the sadhana, you have to see everything as 5 elements. Now it's called Panchabhuta Siddhi. Of course there is a Panchabhuta Shuddhi is available as a book which is written by the one of the greatest man whom I have admired, Satyananda Saraswati, the founder of Bihar School of Yoga. Of course, a very great Mahatma, no doubt about it, as a person who did the Panchagni Vidya, and also which was poorly imitated by the rowdy Bangalore Nityananda Swamiji, and who had no caliber other than like screwing up women and ending up messing up their life. So the Panchabhuta Sadhana, the Panchabhuta Sadhana, you start looking everything as 5 elements. Now this is a very very important sadhana, because if you are going to learn medicine, Ayurveda, what you call TCM or Chinese, they will make you look all the organs as 5 elements, all the doshas, everything as 5 elements. If you see the dosha, Kapha dosha is water plus earth, Pitta dosha is fire plus water, air dosha is that of air with Akash. So the Vata, Pitta, Kapha dosha, they'll make you look at it, and that's how they will try to make you look at the whole body. Now also the corollary of the sadhana is you can look at everything as 9 planets. For example, you see a old building, you can call it Saturn. New building, you can call it as Venus. And this they teach you in astrology, to learn to look at people, places, objects as 9 grahas.
Now this is also a metaphor which will be used. For example, you say, "Oh, my love is sweet." You can look everything as six taste. So the Jnana Sambandhar talks about the 10 levels of seeing. He says, "Ondre palavahi palave ondra irukum isane." Now, I went to the what you call the Kanchipuram Ekambresnath temple, and in that they took me to a particular place, and when somebody said that, immediately I had a huge channeling which happened across. So I can look at any situation as 9 planets, 8 direction, 7 chakras, 6 taste, 5 elements, 4 season, 3 dosha and duality. It's called as multi-dimensional viewing. Now this is the next level. Before you go into the Advaita sadhana. You have to look everything as 5 elements. I was actually practicing tarot card. I found it very, very difficult to get a breakthrough. And they told me, you go to the British consulate, you will find there. I went there, nothing happened. I saw in the librarian, it was dividing into Libra and Erin. Then they started channeling. They started telling me, don't look anybody as a gender, as a role, as a relative or a friend. Learn to look at them as energy. Learn to look at them as 5 elements. For example, you can look at the Devata as 5 elements. Vinayaka as earth, Vishnu as air, and Lakshmi as water, Shiva as that of ether. Like that, you can look at Devata also as 5 elements. You can look at the places as 5 elements. Like sea is supposed to be water, pond is supposed to be water, river is supposed to be water. Mountains, you can look at it as an air, different kind of Aravalli mountain, that mountain, this mountain. You can also look at Narendra Modi as fire, Sonia Gandhi as water. Like that, you can start looking at it. Only when you come to the point of looking everything as 5 elements, will your mind hold on the Maya gets broken to a very, very large extent. Without that, how can you do that? Now this is something I got at about the age of 28. Of course, after that, I innovated a lot with the tarot cards. So learn to practice. Like for example, camera. The camera is supposed to be, the glass is supposed to be the water element. The camera stand is supposed to be the earth element. The camera recording is the air element, like that. So you can learn to look everything as converted to 5 elements. As you go on doing it, the hold of the Maya will get shattered. Initially you can do with place, then with people. For example, you can look at it as Bill Gates as water. You can look at it Genghis Khan as fire. You can look at Alexander as fire. Like that you can do. But tarot card has 5 elements. So it's very easy to correlate with the tarot card, and you will be able to do it across. So the point is, looking at a situation in a multi-dimensional level very fast is a very difficult siddhi. And also the second siddhi is talk opposite to it. For example, you appreciate Jesus Christ, write 10 things wrong about Jesus Christ. Write 10 things good about your father, wrong about your father. It's called the law of duality. Then you will realize there is nothing true or false. It all depends on the way you look at it. It's called the duality siddhi. And of course, once you come into the multidimensional and the duality siddhi, you will realize thinking fast or slow or 6 hats of thinking is nothing. You would have broken down a lot of concept. Your mental body would expand and contract the way you like it. Manomaya kosha. You don't have any problem with regard to that. There was a man who told, what do you know about women sadhana? You have to go through the women sadhana. I said, every woman is an embodiment of element. If you look at it as an element, you don't need to go through it. You look at it, you understand she is fire and you are water. When you mix it with, what will happen? So when you mix 5 elements and 5 elements, you will get 25 elements. And in the 25 elements again you mix, you will get 125 elements. Actually, tarot card must be 125 elements. You will easily understand any women, what is the impact they are going to produce. You don't need to go through in every experience in the mental level itself. You can dissolve it. You can easily dissolve all the experience in the mental level very easily by looking at everything as 5 elements. This is also a wonderful way to do the sadhana before the hold of Maya gets broken. The Maya is there with time, gender, relative, complexion, beauty,
talk, like and dislike, all these things comes into the mode before you understand a man. Many people ask me, how is that you're able to just look at the person and say a lot of things? Now, because there are 5 levels to a human being, you can tune into the personality level, the mind level, the heart level, the intention level, and the soul level. Sometimes you look at the soul level, you will know their past lives and all the other things without any effort on your part. So the multi-dimensional thinking, multi-depth thinking, normally you get lost with memory, you get lost with personality, you do not understand that they are still 5 elements. And thank you so much for looking at the video. May all beings who hear of my words, may they get enlightened. May all the beings who meet and talk, whomever I met or talked, or whoever I have not talked or heard of me, may all of them will get enlightened. May I be the lamp unto their path. May I be the spiritual elixir of food and water for their soul thirst and their soul hunger. Thank you so much. The future of education. Now, many parents still believe after the pandemic, this entire education system will continue, where you continue to go to schools, colleges, and the universities, and you will continue to learn about the different subjects. You will get your certificates, and you will, what you call it as, get yourself qualified. Believe me, the world has changed. The libraries have got replaced by Google. You can search faster with Google than with any library in the world. The books have become videos, where the YouTube has become the largest search engine. People search everything with the videos. They no longer want to see it as text or images. They want to look at it as videos across. So therefore, the world has moved in terms of learning, and in terms of from libraries, schools and colleges, where the Google has become the guru, or any search engine has become the guru, and your learning is through the, what you call it as, one is through the app. There are different kinds of apps. Like for example, English, Tamil, learning anything, you can learn it through an app, or you can learn it through the video. The second most important thing is you can learn it anything very fast. You can learn about maths, about different things, science about different things, history about everything. You can go on learning in your speed across. You do not require a formal teacher to educate it. You can learn anything out of interest. You can sit down in your house and you can learn. You can learn at your convenience. You need not go to a school or a college to learn. You can learn anything with your convenience. Fourth most important revolution which has happened is you don't require a teacher. The concept of teacher itself is dead. The video is self-explanatory. The video is presented in such a manner that you do not require a teacher there to explain you, to make you understand anything. The idea of pedagogy itself is gone, where the app actually, every version, the presentation is much better. Actually, somebody told me that the 8th standard English of the Baiju apps is much better than my English teacher teaching to me across. So, the idea of teacher is gone, where the teacher is a metaphor for learning rather than a necessity for learning. You can learn anything without teachers. You can evaluate yourself by going through that. The other one is a repetition. In a teaching class and environment, you cannot repeat it. But whereas in internet, you can rerun the entire YouTube thing again and again, so that you will have a better understanding about that. And it is also short, crispy, palatable, and it is made for the readers. For example, I need not understand about the elegy written in a country's churchyard or a Newtonian physics or a calculus, whereas the video which is presented goes to extra effort to make me understand.
So therefore, please understand, online education will become the future. You can go ahead and take the examination. Now there are fringe courses like digital marketing, artificial intelligence, where people go ahead and do it. In future, the regular courses will come into play. So please understand that the education is dying, education is dead, and many people are finding it very difficult in this pandemic to adjust. And also, smart devices will become the future. You don't need to write in a piece of paper, you don't need your answer sheets to be carried across. You can actually use the smart devices to answer. You can use the multiple questions, you can record your answers in the video and send it. There is no need of written communication. The idea of communication from the text to voice is moving on. From the voice it is moved into video. You see the WhatsApp, initially you can text it, now people use the audio to send the voice, and slowly it will get into the video part of it. So the point is, this is also a major changes where people don't need to write about handwriting and they don't need to worry. All they need to is to speak and it will get recorded, and the voice softwares are very good and it can be used in the multiple languages. You can actually use Google Translate into multiple languages across. You have devices which will help you to translate across. So please understand, we are moving in. Now people ask about skill. People don't talk about which college you have come from. That is why you have the Microsoft founder who has resigned from the college, Harvard University. You have Mark Zuckerberg who has let go of the Harvard University. Please understand, letting off the school colleges and getting into work and making money has become the norm. Also, people earlier were talking about success in the late 30s and late 40s. Nowadays, most people are trying to become successful at the age of 21, 22, 23, and you have multi-millionaires like Kim Kardashian, and you have a sister who sells the beauty products through the internet across.
So the game has changed completely. There has been a complete disruption which has happened due to the pandemic, but also this change was awaiting for a long period of time. The other point is you have the syllabus which is being set by the boards like the Central Board of School, Senior Secondary Education, UGC. All that will disappear in the future because you will have one global standard where everybody will try to relate with that. If you have medical examination, you need to answer it through FRCS. You need to write a separate thing in the USA. Future, all these things will disappear where you have a single board. Same thing with CA. All these things will happen, and same thing will happen with law. So the point is you can have the records of everything. You can have the video recording, audio recording, your podcasting. Like that, there are various means of storing the information which has changed completely. So don't be surprised that your grandchildren, your future children are all only trained with the e-ways and there is no school. The school structure will have to decimate itself. The teachers have to upgrade themselves. You cannot teach the same thing again and again. You will have to set your own school and curriculum where you will have the individual superstar teachers who teach to the mass of people across. And all those quota system also in India will future disappear, because if it is going to be an online education and online testing, you can accommodate as many people as possible. There is no space constraint across as a person. Therefore, we are living into a new world. We are moving into a new era of education itself. Learning will remain, but learning as a skill, learning as a usefulness will be remaining. Many of the old courses like BCom, MCom, BA, MA, BSc, Maths and Physics, Chemistry, Biology might disappear. You will have courses like in digital marketing, artificial intelligence, maybe in makeup, maybe how to make a cooking, vada, all those things will happen. The government has to wake up and accept into a new reality and should not apply for the retired professor and get young people to find out how to integrate the modern devices and the modern education company into the mainstream education across. Education is getting privatized, education is getting globalized, education is getting more and more very good in presentation. Tomorrow you can have an entire school which is being managed by only one or two teachers, and you can have artificial intelligence where the papers can get corrected automatically and people can take exam at any point of time across. So therefore, please understand, we are into a disruptive mode with education. And most of the education institution in India are with religious people, and they will be shocked to find out that this thing has changed completely. So please brace yourself for major changes in the next coming 10 to 20 years. This pandemic, whether it goes or not, it has changed the dynamics, how we are going to work, how we are going to educate yourself. So please understand, we are living in a new era of education where learning is easy, acquiring a skill is easy, and making money out of the skill is easy. Don't try to push your children into pedagogy or please learn maths, physics, chemistry. Make them learn what they like, make them learn what they love, and the whole life is going to be different across. So I pray God that may all of you understand this dynamics is change, and therefore tomorrow people are going out and learning in different countries, different languages will be a common thing across. So we are heading into a new era of education where syllabus, teacher, learning, application of the learning and using the modern devices like computer, laptop, tabs are all going to happen across. Brace yourself for major changes where life has completely changed with the pandemic. Thank you so much. Namaste. This is your astrologer Gopala Krishnan or Guru Krishnan speaking to you as a person. Now many people have a doubt how the matchmaking is done. Usually the nakshatra kutas is being done. There are 10 kutas in the South Indias, and in North India's more than 54 kutas is being used. Now this has a problem. Please understand. Everybody is born in one nakshatra the other. Every 27 days the nakshatra gets repeated. Different people have a different married life. Therefore, nakshatra cannot be the key indicator of the marriage. It is the lagna, the placement of the planets
which is very, very important in the marriage matchmaking. Now, many people without this understanding, they try to do the matchmaking. I know one couple who had done the matchmaking for Kuja dosha, but the seventh lord was weak. Invariably, it had a lot of problem. Therefore, the first issue is, in terms of matchmaking, we try to match the horoscope. We do not match the nakshatra. If we are doing the nakshatra kutas, don't come to us, because it is a very, very faulty mechanism. The other important thing is the questions you ask, whether those two couples will have kid, whether they are happy, whether their interaction will bring happiness to each other's family. All those questions cannot be answered in a nakshatra kuta. It can be answered only by taking the horoscope. For example, the fifth lord is with Rahu. It will be very, very difficult for the child to be conceived. Like that, people will have all kinds of problem if you do not look into the horoscope. I know a couple who got married. The guy doesn't want to go to work. He wants to drink. He is an addict. And the parents will give him any amount of money to keep him happy. The girl is very upset. She doesn't want to continue living like this. The main reason is people have not seen the horoscope. So this is a very, very important aspect. If you want a detailed analysis, if you want to have a clear analysis, then this is the way to have the matching to be done. Also, we take the different position of Sun, Moon, Mars, Mercury of both the seventh lord of both the people, and then we try to mix them with the rasis and we see. Normally, we are very, very accurate. If need be, we use the Navamsa and also the Dasha Bhukti to help us to understand the deeper thing. If somebody wants Papa Samayam, Dosha Samayam, we would be able to help you across as a person. But as such, this is the way the matching is done. Normally, marriages are made in heaven. If you do the proper matching, people can have a happy married life. Thank you so much. Keep watching the videos. You are very happy. Do recommend or share with people. வணக்கம், நான் உங்கள் அஸ்ட்ராலஜர் குரு கிருஷ்ணன் கோபாலகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன். நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க, படிப்புக்கு பரிகாரம் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக படிப்புக்கு பரிகாரம் பண்ண முடியும். புதனிலிருந்து 5, 9ஆம் அதிபதிக்கு வந்து நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணிங்கன்னா பயங்கர இம்பேக்ட் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு வந்து மெமரி வந்து சரியாக இருக்காது. அவங்களுக்கு வந்து மெமரிக்கோசரம் பூஜை பண்ணிங்கன்னா பயங்கர இம்பேக்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து எழுத முடியாது, எக்ஸாமில் ப்ராப்பராக எழுத முடியாது. அதுக்கு வந்து தேர்ட் லார்டுக்கு பண்ணிங்கன்னா, மெர்க்குரியிலேருந்து தேர்ட் லார்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து நல்லா படிப்பார்கள், நல்லா எழுதுவார்கள். அதே மாதிரி மார்க்குக்கு வந்து மெர்க்குரியிலேருந்து 10,000, 11,000 வந்து ரிசல்ட்ஸுக்கும் பண்ணிங்கன்னா பயங்கர இம்பேக்டாக இருக்கும். நிறைய பேருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, இதுக்கெல்லாம் பரிகாரம் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக செய்ய முடியும். நான் வந்து ஐஐடி, ஐஏஎம், சிஏ, அதே மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பரிகாரம் செய்திருக்கிறேன். அந்த பரிகாரம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 4 to 6 months செய்ய வேண்டியது இருக்கும். அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3லேருந்து 5 மண்டலங்கள் செய்தீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக இம்பேக்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ ஐஏஎஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிலிம்ஸுக்கு பரிகாரம் பண்ணலாம், மெயின் பேப்பருக்கு பரிகாரம் பண்ணலாம், அப்புறம் இன்டர்வியூக்கும் பரிகாரம் பண்ணலாம். ஆனால் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்டென்ஸாக செய்ய வேண்டும். அதாவது இப்போ பெரிய எக்ஸாம் அப்படின்னா நீங்கள் பரிகாரத்தோட ஹோமமும் செய்தீர்கள் என்றால் அது வந்து பயங்கர இம்பேக்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ ஒருத்தர் வந்து +2, என் பையன் வந்து ஐஐடி படிக்கணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து 12 months அவர் வந்து பரிகாரம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். அந்த மாதிரி மந்த்லி பரிகாரமும் செய்யலாம். அதே மாதிரி நிறைய பேர் எங்கிட்ட +2, 10th வந்து பரிகாரம் கொடுப்பாங்க. அவங்க வந்து 90 days பிஃபோர் த எக்ஸாம் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து வெரி குட் இம்பேக்ட் இருக்கும். அதாவது நீங்கள் +2, 10th எல்லாம் 90 days முன்னாடி நாங்கள் பரிகாரம் பண்ண அது வந்து நல்ல ரிசல்ட்டை காமிக்கும். அதனால் உங்கள் பையன் படிக்கலை, அவனுக்கு மெமரி இல்லை, கரெக்டாக அவனால் உட்கார முடியல, உட்கார்ந்தாலும் அவனுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக பரிகாரம் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வெரி குட் ரிசல்ட் வந்து வரும். சில பேருக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னா, இந்த மாதிரி நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே. இல்லை, இப்போ உதாரணத்துக்கு மேதா சுக்தம்னா சரஸ்வதி சுக்தத்தில் நம்ம பூஜை அபிஷேகம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த இதை வந்து பரிகாரம் பண்ணால் நல்ல இம்பேக்ட் இருக்கும்.
இப்போ உதாரணத்துக்கு ஓம் ஹம்ச ஹம்சாய வித்மஹே பரமஹம்சாய தீமஹி தன்னோ ஹம்ச பிரச்சோதயாத் அப்படின்றது சரஸ்வதி காயத்ரி. ஸோ அந்த மாதிரி சரஸ்வதிக்குன்னே ஒரு பர்டிகுலர் சுத்தம் இருக்குது. அதை வந்து பண்ணக்கூடியது தான் இந்த பர்டிகுலர் பூஜை ஹோமங்கள். கண்டிப்பாக இது வந்து பயன்படும். அதனால் உங்கள் பசங்களுக்கு வந்து நல்ல விதமாக படிப்புலேருந்து ஒர்க்கு டிரான்சிஷன் பண்ணணும், நல்ல விதமாக படித்து முடிக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பரிகாரம் செய்யுங்கள், எங்களிடம் செய்யுங்கள். நீங்கள் ஆன்லைனில் அந்த பரிகாரம் பண்ணிக்கலாம், நேராக வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பேங்க்கில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அந்த பண்ண ஹோம பூஜை வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம், ஆத்தென்டிசிட்டியோடு பண்ணுவோம். அதனால் நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்கலாம். ஷூர் ஷார்ட்டாக பரிகாரம் பண்ணி வச்சாங்கன்றதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். தொடர்ந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு பல நல்ல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். நன்றி, வணக்கம்.